Open your book, page 111. Oh, Mm. I guess one Mm. is uh, extinct. Okay, keyword. Keyword is uh, yes, into conservation projects. Um, The, to the first conservation and in order to protect, right? In order, the phrase for you is in order to protect endangered species from. Where can you find the word extinct? uh, oh, I think is on the second paragraph from endangered species will always be at risk or being hunted and poached. Okay. We will also say this one, protect an animal from extinction. Right? Oh, So protect endangered species from becoming extinct. Um, do great efforts. Okay. Number two, well, some of these. Okay. number two is F species. Species correct. Mm. So which one? How can you find this one? I guess is in the line endangered species will always be at risk of being hunted and poached. Mm. And which one met available property? Variable property. Available property. A valuable, sorry, valuable property mean Oh, exotic, huh? oh yeah. Exotic animals. So, species. Number three, Oh, yes. Number three is poachers. poachers. Number four, Four is best captive method. breeding. Captive breeding. Best method. Number five, Five is protected. correct. Which one? Uh, into a Generation of being held in a yes blah 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 environment. So which one is means is captive. mm, generations? Said after generation being held in a blah 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 environment. So it's captive, right? We also this one separated in captivity. So captivity is being protected. Protected generations. The last one, Is destroyed. destroy. Yes. Uh, taken over. What 3D? Taken over. You use destroyed. Increasing population of human race leading to many natural habitats. Taken over. What does it mean? It's like they steal that place. Okay. So destroy or destroyed. 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 Yeah. Okay, correct. Um. So look at this one and repeat to me. Fracking, Fracking. petroleum, Petroleum.
Solar power. Solar power, Wave power. wave power. So what is called solar power? It's like the power you get from the sun. How about wave power? It's like the energy you can collect from the flow of water. Low water, the water currents. Oh, Water oh, currents. Water currents. Current is mean wave. we use this one. Water currents. This the flow. Oh, À, it's cái dòng nước flow. ha. Water currents. Okay. Petroleum. For sure. Mm, Petroleum. So look at this one. To the definition is that Oh, the oil, oil from the the ground. under the ground. Under the ground or maybe under the sea, and then they used to produce petrol. One of them we used to operate the machines, the vehicles, petroleum. Uh, so we have the word petrol station. Is there any petrol station near your accommodation or on the way to school? Mm. Is there any petroleum station on the way to your school or maybe near Oh, your accommodation? okay, okay. I think there's about a few stations, about two or three, on my way to school. Mm, do you uh do you ride a motorbike to school or still go to school on foot? Yes, I'm using the Wi-Fi now, but để kêu bạn mua tí 4G. Huh? Sorry, I ask you, Để kêu bạn mua tí 4G. ta mua cái wifi á, ta lắp đặt, còn không thì mình mua cái gói nha, 200.000 nè, mua wifi có Ít thời gian ta xài, ý là xem. ít. Rồi bạn kia cũng không xài. Đúng rồi, bạn cũng ít xài, bạn ở nhà giống mình nha. Vậy ở nhà nó phải hay xài chứ, ở nhà hay xài thì Wi-Fi ở ở nhà mà, có ở Wi-Fi nhà ở có nhà xài. wifi. Rồi học online sao? Thích học online á, kiểu không mà ngủ, không hiểu sao mà học online thì nó bình thường, nó không có gì đó. Tự nhiên vô Học đây trên học Google. làm bắt ổn mà. Ồ, thiệt, thiệt mà. À, cái nhà bả tối về nhiều người xài wifi gì? Ừ, nó nhỏ thôi, nó nhỏ rồi chứ, tay vách mặt trừng nó nhỏ rồi. This means is the some kind of when you have lessons even the daytime and less people use the Wi-Fi connection, so it's still stable. That's strong enough for you to study online. Đúng rồi, kiểu kể nghe chứ. Nice. Bữa sáng là cái thằng Nói nhỏ đó tiếng đi Anh học đi kiểu cho bà môn. hỏi hiểu. Nói tiếng Anh đi cho bà hỏi hiểu. So they have a son, and in the morning the son, their son go to school, and he's not using the Wi-Fi, but at night he Mm, use it a lot. So it's mm. cause like, Not only the son but also other members in that family use. oh yes, Okay. The Wi-Fi requires password or not? yes, they require password, but the landlord told me at first day of at first day. Okay. On the first day chứ. Ồ, đúng rồi Ngày ha, đầu on the tiên first day.
First day. Đúng rồi, đúng rồi. So I repeat the question. Are you Yes. currently going to school by motorbike or walk to school and don't need to buy any petrol? Oh, yes. So I usually don't use my bike for going to school because it's kind Mm. of near my place. I only walk Mm. to school, but Mm. I also have to um, buy the petrol usually because I go out a lot, mostly for eating out. So I Mm. have to buy a lot of petrol. Okay. Go to the petrol station to add more petrol in the engine. So we have the word fracking. Fracking. We don't have Vietnamese meaning. Uh, the process forcing liquids at high pressures into rocks deposits in the ground in order to force opening existing cracks, narrow openings, and take out oil or gas. Now translate this word into Vietnamese, please. What does it Đó là mean? quá trình để Mm. ép chất lỏng tại áp lực lớn thành những cái viên đá, những cái lỗ sâu trong lòng đất, ờ, để ép buộc mở những cái khe khe hở và lấy dầu hoặc là khí ga ở trong đó ra. Ừ. Trong những viên đá tức là đẩy cái chất lỏng áp lực lớn vào đá chứ vào vào những cái tảng đá, những cái hố sâu trong lòng đất để tạo ra những cái vết nứt rồi mới lấy được dầu hoặc là ga ra thì mình gọi là fracking. Từ này là không? Fracking. Và this one. Ừ. Have you ever seen this kind of map or this kind of charts or yeah, this kind of map in any subject when you studied in high school? Yes, I think I saw it before in geography, when we were learning about the oil and how it affects the environment. Do you think this one, this process is complex or is it performed pretty in a pretty easy way? I'm not sure because I think if people can have the technology to put water into something with high Mm, pressure and collect oil from the deep ground, I think is kind of complicated about the technology. mm. So, at what age uh, that the student could understand this process? Do you think still children in primary school or student at high school are old enough to understand this process? Yes, I think that even though we had the lessons since high school, but just showed the map is doesn't have a further explanation for the process. So I think in nowadays education they should inform the students in probably at the grade of 10 Mm, or 11. mm. So, if the teachers prepare the lesson well enough, including the PowerPoint slideshow and of course some videos to show the process, is it uh, understandable for the children uh, at lower age, maybe in secondary school or maybe in the last year at primary school? I'm not sure, but I think that it doesn't make any difference with our um, program back then because I think that
even though we have videos and the teacher to explain, but the process is still so complicated. So I don't think Mm, the children can mm, understand. and it will require high knowledge in the Uh, related field. I also think that it's not suitable for the student at primary school or in the low level in secondary school. Um, I see some of the kids who are um, taken care by their children um, carefully, or their children, their parents taken care by their parents, or their parents invest a lot of money in their education. I see some parents let the children to learn through the videos, read more books to explore the world. I mean, self-teaching or self-learning at home. Maybe of the students can smart enough to understand this process, but actually, it's just the minority, not the majority. Hydroelectricity, power. Hmm. Okay. Is there any provinces? Is there any province or are there many provinces in our country that contains the hydroelectricity power plants? yes, I think Plants. there are a lot. Mm, there's a lot, for example. Uh, Uh, for example, Bình Thuận. Bình Thuận. Oh, okay. I just know Trị An, Trị An, right? In Đồng Nai. I'm not sure about that. So, what is it? Hydroelectric power. Oh, it's like you collect energy from the pressure of the water and the flow of the water, and somehow you turn it into electricity. I think so. Ah, so let me check whether or not I need to use some chemical reaction because I see the word hydroelectricity. Okay, use water to produce electricity. How about wind power? Yes, they use the flow of the wind pressure to make this make this wind fan fly, spin, Uh, and then somehow they produce electricity. okay. So this is called a windmill. Here is the Oh, wind farm. The place the wind farm, and this equipment is called windmill. oh, Um, and here is called a turbine. 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 What does it mean? oh, it's In like Vietnamese, an we say. engine, a doctor. And and we're Vietnamese maybe something with this can rotates, rotate like this, rotate, and we say tu bin, Oh, rotate, oh. turbine. Okay. What do you think about this one? Is it good? And is it advisable to to use coal? Yes, I think coal is like there are uh, so many ways to use, and they are used in many fields, many work, many jobs. But I don't think people nowadays use coal so much because when you burn the coal, it it releases a lot of um, carbon dioxide, Mm, carbon dioxide. carbon dioxide. Or we can also say carbon emissions. Uh, carbon emissions.
release lots of carbon emissions that aids are harmful to the environment. It causes the Yes. air pollution. Now we have the renewable and non-renewable resources definition. So what does it mean renewable Yes, resources? Sources. I think I think that is like the sources, the natural resources that can that will not run out in the future, like the solar power and the wind power. Like as long as the Earth still spin, we still have wind power, and as long as the sun is still there, we still have solar power. It's like the Mm, energy that will not ever run out. So it's renewable sources. mm. Or maybe easily also easily to be created, generated, and we can be it can be used again. Uh, but so in contrast, how about non-renewable sources? Yes, I think that is like the sources that when you use it once, it completely become useless. Like when you use the gas and it turned into something your uh, engine, and then it makes your car run, uh, then the gas will run out and you have to buy more. The same to coal. When you burn it, it becomes dust and we cannot use it anymore. In other words, we make a definition opposite in the opposite side of renewable resources. Oh, So while renewable sources can be created and used again, non-renewable sources cannot be used when they run out. It means we just can use once, only one time. It's been once. So in our country, do you think what kind of source among two is widely accepted? yes. Oh, yes. I think is the mostly the solar energy because we're near to the it's like we're a hot country, tropical country, and we have the sun shines on the country like most time in a year. So we're developing solar power system a lot. Mm, okay. So, between coal and natural gas, which is less polluting? Oh, yes, I'm not Coal sure, and but natural gas. Mm, yes, I'm not sure about this, but I think is the natural gas because it's like we the gas also no no the coal releases a lot of uh, carbon emission and mm, it even it even goes on news and the government also said that we should use the coal less, so I think it's more polluting. mm. Okay, less polluting. Dam, carbon, not carbon, carbon. Dam, what is it? Where is it usually constructed? Yes, it's like a special wall you build up to stop the flow of water, and you usually see it in mostly mountainous area or at the beginning of the river. Beginning. So It's like maybe if you mention in the mountain, but it's not definitely in the mountain. Maybe that mountain contains rivers and lakes. Uh, if you say mountain, for example, we don't have a dam in, I guess in Tây Ninh.
Yeah. So it depends on the condition in mountains. So for the West, we would it's more suitable to say dams are often constructed near the rivers or the lakes. At least it Oh, has the rivers and the lakes. There's no rivers, no lakes, even in the mountain. And when it's rain, the water flow from the higher position to the lower position. This doesn't mean that you can hold the waters. Okay. Uh, Coastal area. What do you think about this flight? Is it so? This place provides lots of resources, natural resources to the citizen. Do you think so? yes, I do think so because it creates many layer of many layer, and each layer has different resources. But I also think that the coastal area is like kind of dangerous because the sea is getting higher year by year, and the coastal area are like disappearing. So I think it's kind of dangerous. This is it would be more suitable for tourism or for tourism economical activities or the residential areas. Yes, it's definitely for tourism because mostly coastal area uh, ah, has beautiful landscape, so Mm, it uh, suitable for the tourism, the mm, visitors. And people also arrange their holiday schedule for that time, which rarely happens. Which storms or natural disaster occur. Um, it means that if the coastal area can be operated as a tourism uh, area, so people can choose the time to operate the activities. It's not definitely the whole year. So if for uh, the residents to leave to settle, maybe it's somehow dangerous. But actually, as I know that our countries shared some kind of there's many provinces along the coastal areas. So especially my hometown, my hometown, I come from a small village in the coastal area. So of course, it's dangerous, but why do people still settle down in that place and live for generations after generation? Yes, because I think that even though it's a coastal area, but back in the past, I think that the citizen there doesn't know much about. I didn't know much about the dangerous problem that can have in the coastal area. And the second thing is that when you live near the sea, it's easier to catch fish. And Mm, yes, and I think the citizen choose to live there mostly because they can catch fish easily. mm, mm. Okay. Some people can choose the place where they live, as long as they have good financial condition. And some people couldn't choose because they have no choice. They have no choice, or they were born and grew up in the coastal area. Some people want to change their living place because they wanted to find a more developed city, or the place can provide them opportunities to develop, to earn money, to
have the better life, but some people still prefer to live um, in the place that they were raised. Somehow they love their hometown, or maybe this place provide the. This means they just the only means of living for them is to work in this area. And I see coastal areas provides a lot of potentials for the citizen to develop economical activities, also for fishing or tourism. Okay, so even though you think that it's dangerous for settling down, do you think in the future you still continue to return to your hometown, or you just choose another place, maybe in the city to live? Yes, I think that the city will never be my choice because I don't like the atmosphere here and also the environment. And the reason why I choose the culture, the hometown is that the best thing is to near my family. And the second Mhm. thing is that I've lived there for most of my life and I Mm, just get used to the life there. So I don't think I can mm, mm. get Okay, now. yeah, Mm. yeah, yeah, So yeah. this year you are 18, and for the most of your life. So how many years do you think you have for your life? So look, the people life expectancy is at least 60 years. So you just maybe one third of your life. Uh, okay, but you said for most of your childhood, not most of your life, you are still young. Mm. Okay. Uh, I have another ideas, or maybe another more expansion. Like, even it's dangerous to live near the coastal area. I believe that in the modern world, the governments always have the method to help improve the citizen life. They always take care of the citizen within their country. So, uh, although storms are unavoidable, people do have the methods to control the situation, such as evacuate, What is that? evacuate, move people from one place of danger to a safer place. What does it Oh, mean? it's like di tản. Yes, uh, control their situation by evacuating people when the storm hits the place, and of course, build some kind of port. Ah, Oh, facilitate the citizens' life, especially in fishing industry, and also provide the place for them to. Sorry. Ah, these places. They are maybe they would develop that place as a tourism area, or also build some port. The port, I would say harbor. Harbor. mhm. Remember? Okay. Yes, It's the yes. place for uh, the boats, the ships, the vessels to hide during the stormy weather. Okay, we do have solutions to control to ensure the people's life and reduce the loss during the natural disasters. Okay, now this is a listening test. You listened and uh, classified the four types of energy into two columns. So I think that you already guessed the answer, right? And now, listen. Now remember, make your own predictions and then listen because we just listen only once. Oh, okay. So 49.
Track 49. This week in Environmental Studies, we're going to look at the latest developments in the energy industry and how they might affect our lives in the future. As we've already seen, there are basically two types of energy sources, renewable and non-renewable. As you no doubt remember, renewable sources are those which can be used again and again, while non-renewable sources can be used only once and then they're finished. Historically, coal has been the most used form of non-renewable energy, but it has also been the most polluting. It's widely accepted that we need to use less of it to help protect the environment for the future. The oldest renewable source is wind power, which has been used for centuries to power windmills and other devices, and which has now been developed further, giving us wind turbines which produce electricity. Over the last 200 years or so, petroleum has become the most important non-renewable source, though natural gas is overtaking it, as it's far cleaner and less polluting. Hydroelectric power has been in use for many years as a renewable resource, especially with dams on rivers and lakes. But these are expensive to create and maintain, and can affect the local environment in negative ways. More recently, there have been great developments in two renewable sources, solar power, that is, power produced directly from the sun, and wave power, which comes from the movement of waves at sea, but, of course, these are only effective in areas with a lot of sun, or in coastal areas. While there are clear benefits to expanding solar and wave power, one other source has become particularly significant and important, and that is fracking, which is a way of getting natural gas out of the ground. So the main focus of today's lecture is on fracking and why there's been so much discussion and debate about it in the media. Okay. Um, so tell me the answer in the order you hear from the recording. First, they mention Fracking. fracking. No. It's wave power and solar power first. Okay. So which one? Um, Tell me the keyword. Wind, right? Yes. So first they mentioned wind power. Let me check. Oh, this one. And then And um, the wave power. wave power. No. So which one? Yeah, fracking. No, this one. Petroleum. Oh. Petroleum. So petroleum for renew or non-renew? Yes, is non-renew. Non-renew. And then natural gas. So natural Is gas is, fracking. I Ah, mean, non-renew too. Okay. And uh, then hydroelectric power as renewable. renewable. What else? Then And solar energy. solar, solar for renew. So Renew solar and and wave power. wave power. And the last one is Fracking. fracking is Kind of non-renewable. non-renewable. Which one? Which keyword show you that is non-renewable? Uh, I think is natural gas. Okay, getting natural gas out of the ground. Because we show the picture, so we know that it's kind of non-renewable. But if we don't have the picture, this one is our hint, getting the natural gas out of the ground. Okay. Next, drill, well, shale, and fissure.
Fisher. So look at this one. Drill. What does it mean? It's like a machine that you mostly use to create holes in the wood. Okay. How about well? It's like a thing that you get water from it. Okay. Uh, this one. Shell. Tie up soft stone that splits easily into thin flat layers, and you can add some liquid like water, and this becomes softer, and you can make different shapes. So that's a kind of stone, soft stone. So shell. This means what is it? It's like the same to con nó là Clay. đất sét. Yes, Ah, clay. okay, that's it. That's right. So let me check the meaning of clay, whether or not it has the similar. Okay. In Vietnamese, we also say đất sét, but it's a substance. And the last one, fissure. Long deep opening in something, especially in rock or in the earth. Deep opening, long, deep opening in rock. What does it mean? Oh, sorry. In rock is the kind of in the human body works. So here, fissure. How can we say this one in Vietnamese? Long, deep, crack. Vết gì đó? Vết nứt hả? Vết nứt, vết nứt. Ồ, quá. Rồi. So match number one. Yes, number one is well. Number one is picture. Number one picture C. C. Number two. Number two picture A. A. And Right. Number three. is D. D. And number four here. Now listen. Match. So I don't need you to match. It's easy. But now I want you to number in the order of the words. This means it will describe, okay, and number the words in order that you hear. No. It's just short recording. Track 50. 1, You can use this machine to make a hole in something. For example, you use a small one to make a hole in the wall to hang a picture, or a big one to make a hole in the ground. 2, This is a hole in the ground which is dug in order to extract water, oil, or gas. 3, This is a kind of rock deep in the ground that isn't very hard and is easy to break. 4, This is a narrow space which appears inside rock when the rock breaks. The space can fill up with water or gas. In the same order, in disorder order. Yes, the same order. Okay, so when we check on the same order. Exercise 4. So it's a well, a table, water table. Water table. This is the ground, and when you dig the hole in the ground, and it's still the soil. And when you reach to the certain level, you can reach the water table. What does it mean in Vietnamese? Oh, it's like nước ngầm. That's right, correct. And now, you don't have
Any hints, right? Just gas flows out. Water, sand, and chemical agents. Uh, this is called. This is Ờ, called. không biết Okay. luôn. Now listen, listen and write down the words you hear. Remember, you can use some words from exercise too. Okay. Let me check. I give you some more words. Push the gas out. Push the gas out. What does it mean? Ờ, lấy khí ra. Đẩy, Fracking. đẩy chứ, Ủa, đẩy. đẩy nó ra chứ, đẩy khí ra ngoài chứ. Nào, push, put it to the surface. What does it mean? Hình như đẩy nó, như kiểu ép nó hả? Như kiểu ép nó vào bề mặt Đẩy, cái gì đó. đẩy lên chứ sao đẩy ép? Ủa, Surface là bề mặt mà. Đẩy lên bề đó là mặt chứ. Chu là đi theo hướng lên mà. Push it. yeah, Ừ. to the surface. Có thể là đẩy lên bề mặt hoặc là đẩy xuống bề mặt. Rồi, ok, ha xui. Lát nữa mình phải nghe cái động từ kia nữa. Rồi, turn, turn sideways. Turn sideways, for example, you are going to this side, and then you turn sideways. Maybe this one, maybe this one, maybe this one. This means it's not the original direction anymore. So turn sideways. What does it mean? Like rẽ hướng. Rẽ hướng, ok. Rẽ hướng or đổi hướng. Ừ. Vertical, vertical. Vertical is go. This we will say this one vertical. Ồ. In math lessons you have the vertical direction and horizontal direction. Horizon and horizontal. Horizontal. This is called vertical in the direction that you go up, and horizontal you flatten. Ồ. So vertical, what does it mean? What kind of direction is it? Vertical, the building. Chiều dọc. Chiều dọc. So horizontal, Is chiều ngang. chiều ngang. Okay. Vertical and horizontal. Okay. Now listen and write the words. Remember from exercise 2. Okay, let's start. Track 51. So, what exactly is fracking? It's a way of getting gas out of the ground. Both oil and gas are found deep underground, so to get to them, a well must be drilled. Normally, when a well is drilled into ground where there's gas, the natural pressure of the gas pushes it to the surface, where it can easily be taken away and stored. However, a lot of gas is found inside a type of rock called shale, where there is no natural pressure to push the gas out. If a well is drilled into shale, the gas will not come out by itself. It needs extra help. This is when fracking is an important way of getting the gas out. The fracking process works in this way. First, a well is drilled into the ground through the water table, which is the natural level of fresh water. When the drill reaches the shale, which is where the gas is, it turns sideways through 90 degrees and continues horizontally through the shale. So, to put it simply,
The drill goes down into the shale where the gas is and then turns to the side. Then a mixture of water, sand, and various chemicals are sent down into the well. The mixture creates pressure in the rock and the rock breaks. These small breaks in the rock are known as fissures, and these fissures release the gas from the shale. The pressure of the mixture causes the gas to rise to the surface, where it can be collected and stored. Finish? Yes. Okay. Number 1. Number Already. 2 is Mm. shell. Shell. Keyword. What Mm. can you? If a well is drilled into shell, Mhm. So, during to shell. Next. Number 3. yes. Number 3 is fissures. Fissures. Mm. Which one? Which information? Yes, the mixture of water, sand, and various chemicals creates pressure in the rock, and the rock cracks, and Mm. these cracks are fissures. Okay, and the last one, Is drill. drill. Yes, There is drill. the verb to drill the well. They drill the well and they said the pressures of mixtures causes gases to rise to the surface. So they collect gas because this is the fracking. Fracking is the way to getting gas out of the ground. This is the result, the products they get. So this process. So number 4, gas. Khí nó đẩy lên, gas. Ok. Cát với hóa chất làm nứt, nứt rồi nó ra khí rồi đẩy lên lại, thu được gas. This is a fracking process. Ha, fracking process. Okay. Exercise 5. I give you 1 minute. Okay, number 1, please. Yes. Number 1 is feel. Mm. Number 2, Number 2 is much. number 3, Number 3 is all. Oh, lot. Every area. no resources. Oh, Ơi, con on it. no, Nãy nãy number con 4. on đấy. No, number 4. Number 4 is several. 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 Several production. There is a some. Some, because some can use with countable and uncountable. The several is mean several need to use with plural nouns. Just use some, not several. Number Okay. 5.
Number five is a lot of. Mm, okay, a lot of. So remember, several is mean a few. Huh? A few is countable now. In this lesson, then I don't ask you to do this one because it's not necessary for the real mock test, the real test or the mock test. I want you to listen and try to translate into Vietnamese. Why? Because you need the general knowledge to do the test after this one. When you do listening test and you come across the topic, what you have the general meaning, the general knowledge. Maybe you used to read an article or any topic, similar topic, and you have your own understanding about this one. You can easily guess the answer. If I skip this one, maybe you have a problem or some a little difficult. It's a little difficult for you to do this, the next one about this fracking because it's really new to our major. I want you to listen and try to translate into Vietnamese. Huh? I showed you the script already. Listen and after the recording stops, translate into Vietnamese to check your understanding. Track 52. One interesting fact is that fracking isn't new. It's been used for many years around the world, mostly to get the last oil from old wells after the pressures dropped. But the process has become much better known with the move to fracking for gas and the search for new fracking sites. Take Canada, for example. Fracking has been used there to extract oil for over 50 years and gas for almost 40 years. More recently, a huge amount of shale gas has been found in many areas of the country, and drilling companies are trying to get licenses to drill in these areas. For example, in the western region of British Columbia, it's estimated that there are over 7 trillion cubic meters of gas which can be extracted. However, most regions haven't allowed fracking to take place because of various environmental issues, which I'll talk about later. In the USA, the production of shale gas now is around 6 times larger than it was 10 years ago, with more and more licenses being given to companies to drill. As a result, shale gas now provides around a quarter of all gas used in the U.S., and the cost of gas is only around a third of the cost in Europe and a fifth of the cost in Japan. However, because the price has fallen so much, companies are reducing their production and exporting more. As in the USA, production in Australia has grown massively. Although production in Australia was always lower than in the United States, it's over 20 times greater than it was 10 years ago, and now supplies a quarter of Australia's gas requirement. It's also helped Australia to become a major exporter of gas. Billions of dollars are being invested in gas exploration, and Australia may well become the biggest exporter of gas over the next few years. The situation in the UK, however, is quite different. The amount of shale gas in the UK has been estimated to be as high as 400 trillion cubic meters. Although fracking could well provide over 70,000 jobs and attract over £3 billion in investment, very little has been done to develop the industry in the UK. Some estimates say that gas bills could be 5% lower if shale gas is produced in large quantities. However, the main problem for fracking in the UK is the high level of population. While in the USA, there are on average only about 40 people per square kilometer, in the UK, there are almost 250 people, so fracking in any area will affect far more people in the UK. Okay, let's start. Hello? Mm. Translate into Vietnamese. Which one? This one. Ồ, hết luôn hả? Yes.
because it needed for you to do the other exercise. You don't have the background knowledge. It's difficult for you to understand. I mean Ok, that. ok, Okay. ok. Một sự thật thú vị là fracking không phải là điều mới mẻ gì. Nó đã được phương pháp này đã được sử dụng cho nhiều năm, trong vòng nhiều năm, vòng quanh thế giới. Hầu hết là để lấy những cái giọt dầu hoặc cái lượng dầu cuối cùng từ những cái giếng cũ sau khi mà cái pressure drop đấy nhỉ. Cái apps, cái chỗ này là sau khi mà người ta drop là rơi xuống, tức là sau khi người ta đẩy áp lực xuống á. Hồi nãy mình có nói là tạo áp lực để đẩy dầu lên. Tiếp nào. Rồi, nhưng mà cái quá trình này đã được biết tới nhiều hơn với cái ờ, dạ, động thái với cái động thái là to fracking để ờ, để khai thác khí ga, và những cái cuộc nghiên cứu cho cái fracking site mới. Ừ. À, lấy Canada làm ví dụ, fracking đã được sử dụng ở đây để khai thác dầu trong hơn 50 năm và khí ga cho gần 40 năm. Gần đây thì một lượng lớn của khí đất sét đã được tìm thấy trong ở nhiều khu vực của Canada, và những cái công ty mà khoan khoan đất đó là Con đang cố dầu, gắng khoan dầu con dầu khí đây. đang cố gắng để lấy cái bằng để mà khoan trong những cái khu vực này. Ừ. Ví dụ thì vào ở cái miền đông của Miền British Tây. Columbia, miền Tây của ấy, is estimated hay là thống kê Ước tính ước tính có khoảng hơn 7 uh, 7 7.000 tỷ à? 7 Để nghìn coi, tỷ để check cái tên này coi. Trillion. Nhiều số trillion. không? Cái này là nghìn rồi, đúng không? Triệu Đúng triệu nè. rồi. Rồi 7.000 tỷ. Ồ, có khoảng hơn 7.000 tỷ mét vuông của Mét đâu, khối. mét khối nhớ lại rồi, mét khối của khí ga có thể được khai thác. Nhưng mà tuy nhiên thì phần lớn những cái miền này chưa có được cho phép để fracking to take place, bởi vì là nhiều cái vấn đề môi trường, như là mình sẽ nói về điều gì này sau nha. Rồi, rồi cái này khai thác cũng được, nhưng mà nó, cái nghĩa gốc của tên là trích xuất ra, đúng không? Mình dùng khai thác cũng được, mình dùng cái từ này nó extract, trích cái khí đó ra, giống như trong phòng thí Ok. nghiệm á. Tiếp nè. Ở Như Mỹ. là ở ở Mỹ rồi, ở Mỹ thì cái việc mà sản xuất khí đất sét đã cái gì? Cái Lên khí từ cái đất sét đó, cái khí đất sét khí từ đất sét đã lên đến khoảng cao 6 hơn lần mấy, hơn cao hơn 6 lần. cao hơn 6 lần đằng cao hơn 6 lần so với 10 năm trước, Ừ. với càng nhiều những cái bằng được ờ, đưa cho những công Cấp. ty để khoan, được cấp cho mấy công ty khoan. Ừ. Thì như là một cái hậu quả của việc này, khí Kết quả từ là, trời ơi, hậu quả nữa. Kết quả là hoặc là do đó nhé. Rồi. kết quả là cái khí từ đất sét hiện giờ bây giờ có thể provide có thể cung cấp khoảng 1/4 của tất cả lượng khí ga được dùng ở Anh, và cái giá của cái khí ga này Ở chỉ Anh là hả? khoảng Ghê vậy. ở Mỹ. Ờ. Và cái giá của khí ga là chỉ khoảng 1/3 so với là ở châu Âu, và một Ừ. phần năm so với là Nhật Bản. Ừ. Tuy nhiên thì bởi vì cái giá nó giảm nhiều quá, những cái công ty này and, reducing, đang giảm cái việc mà sản xuất của mình, và nhập khẩu nhiều hơn.
Xuất khẩu chứ. Xuất khẩu nhiều hơn. Xuất khẩu. Tại giá giảm rồi xuất khẩu thì được giá hơn. Ừ, ừ, ừ. Thì cũng như giống như là ở Mỹ vậy. Cái việc mà sản xuất ở Úc cũng tăng trưởng rất là lớn, Ừ. mặc dù là cái việc sản xuất ở Úc là luôn luôn thấp hơn so với là Mỹ, nhưng mà nó đã gọi là 20 lần lớn hơn so với là 10 năm trước. Và hiện tại thì Splice nó cung cấp khoảng 1/4 cái nhu cầu sử dụng khí ga của Úc. Ừ. Nó cũng giúp Úc trở thành một cái ờ, nhà xuất khẩu khí ga lớn. Ừ. Ờ, hàng tỷ đô la được đầu tư trong cái việc mà khai thác khí ga, và Úc có thể trở thành cái cái nhà xuất khẩu khí ga lớn nhất trong vài năm tới. Chỗ này là đang được dịch cho đủ hay không, nó cho cái thì hiện tại hoàn thành mà sai đó nghe em. Không. Ồ, yeah. Ok, Rồi ok. tiếp. Cái tình huống ở Anh tuy nhiên thì khá là khác biệt. Lượng khí ga từ đất sét ở Anh ước tính là khoảng highest cao khoảng trillion, 400.000 tỷ mét khối. Tuy nhiên thì fracking could Ủa, có thể. khoan Hả? đã, từ từ. Thì Ừ. nó rối là giống bà Trương Mỹ Lan tiền quá. 1 trillion là một một 1.000 tỷ đúng không? À, 400.000 tỷ rồi, ok. Trời ơi, số lớn quá, từ trước thì chưa động tới. Ồ, Tiếp nào. chưa bao giờ nghe đúng không? Mặc dù Rồi, cái quá trình fracking có thể cung cấp tốt khoảng 70.000 nhân công. bạn Và tạo ra à ờ, tạo ra hơn chứ, hơn 70.000 ờ, việc chứ công nhân gì. ờ, Việc làm. làm công việc, và thu hút khoảng hơn 3 tỷ tiền đầu tư. Nhưng mà cái số tiền rất là nhưng mà những cái việc mà rất ít việc được làm để phát triển cái ngành này ở Anh. Tức là Some, sao một ta? Rất vài ít việc là sao ta? nhiều kiểu như nó có thu hút đầu tư nhưng mà cũng không có nhiều động thái để mà phát triển cái ngành này á. Just financial development industry. Tiếp nào. Ok. Một vài estimate nói rằng là khí ga, tiền khí ga có thể 5% thấp hơn nếu như mà khí ga từ đất sét được sản xuất số lượng lớn. Tuy Ừ. nhiên thì vấn đề chính của fracking ở Anh là cái level cao của là số lượng dân số cao, Ừ. trong khi ở Mỹ chỉ có khoảng they're on trong khi ở Mỹ trung bình chỉ khoảng 40 người 1 km, 40 người trên 1 km Chị biết vuông. luôn. Ừ. Thì ở Anh thì khoảng là 250 người, Ừ. cho nên là fracking trong bất kỳ một cái khu vực nào đều will sẽ ảnh hưởng cái far more, nhiều người hơn ở Anh. Ừ. Tức là nhiều người sống trong một khu thì bị ảnh hưởng nhiều hơn, bên kia ít quá. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Nên đừng nói gì qua mất tiêu. Tôi bỏ qua đi. à, Nào dịch đây mấy cái bài này nè, đi thi là phải tranh thủ hết. Tức là có thể là mình dịch bằng tiếng Anh và mình hiểu bằng tiếng Anh cũng được, nhưng hiện tại thì mình phải dịch nó đã, dịch nó ra và mình hiểu đúng nghĩa câu thôi. Câu một nói gì đây? Câu một là do somewhere in favor of fracking những cái người mà in favor of fracking nói rằng cái lợi ích chính của cái việc này là gì đó. In favor là cái gì? Không biết luôn. Support. Support. Ok. Không ủng hộ Hay là gì? Trái với gì? là Opposed. Opposed hoặc oh, là against đó. house, Against. oh, Cái người ủng hộ thì họ nói gì nhé? Better energy supply. supply cung cấp nhiều cái nguồn năng lượng tốt hơn, cung Ừ. cấp nguồn năng lượng tốt hơn. Nguồn năng lượng cái cung cấp đó nó tốt hơn. Tiếp nào.
Ờ, tiền năng lượng thấp hơn hả? Giảm tiền năng Ừ. lượng. Hóa đơn thấp hơn, tức là tiền đó. Tiếp nè. Ờ, cái tăng cái thế hệ điện hả? Generation là thế hệ, nhưng mà cái động từ của nó có nghĩa là generate là Generate. create. Ồ, Create. Vậy thì ở đây sẽ là gì? Generations mean creation. What does it ồ, mean? Tạo 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 ra. ra. Rồi nghe đi, nghe nhé. Bài này không có từ mới. Track 53. As you've heard, in countries like Australia and the USA, fracking has been increasing because governments see many benefits for energy supply and their economies. I'd like to discuss these benefits now, and then talk about the problems which people have raised about fracking. Well, although increased production of shale gas will make sure that there's always enough gas for people's energy needs and the production of electrical energy, the economic benefit to the consumer is usually seen as more significant. As the supply of shale gas grows, energy prices will come down, and consumers will save a lot of money, according to supporters of fracking. Which one? ABC. Yes, is the B, lower energy bills. Correct. Which one? Which is Uh, B10? uh, energy prices will come down and consumers will save a lot of money, according to Ừm, supporters of fracking. Thế cái từ nào nó chỉ cho mình là từ main benefits? Ờ, cái chỗ mà significant ấy, cái Đúng rồi. benefit in economy. Okay. Yeah, it's correct. As more significance. Exercise. Nè, không nhất thiết phải nghe những từ trong câu hỏi, mà phải nghe và hiểu những ý mà người nói người ta nhấn mạnh, và người ta nói điều này có nghĩa là, điều này có nghĩa là, tức là nó giải thích ra đó. Rồi dịch câu này nè. Ờ, cái quá trình khi mà quá trình fracking được bắt đầu ở một cái địa điểm mới. Ừ. Thì sao? Thì những cái doanh nghiệp địa phương sẽ mất nhiều nhân công, mất Ừ. nhiều người làm. Ừ. B, những cái công ty mà bring those in thế là sao nhỉ? Bring Ờ, in công ty là most sao of nhỉ? the leaders needed. Cái từ bring in này mình chắc nó không phải là mang đâu, mà mang cái gì đó. kiếm kiếm tiền nhé. Kiếm tiền, tức là những công ty này mang lại gì? Hello. Ờ, Ừ. Mang gì? mang freaking mouse. Cái này là bring money đó, earn money tức là sao? Ừ. Hay là cái kiểu những cái công nhân của công ty này nó kiếm nhiều tiền hơn. Sao? Tức là những công ty này có thể giúp cho những người này người ta kiếm kiếm nhiều tiền á, kiếm được cái lượng tiền mà họ họ cần ha. Bring somebody in, hoặc là bring in somebody tức là mang lại tiền cho cái người đó kiếm, tức là cho cái người này kiếm tiền. Là những công ty này họ có giúp cho hầu hết các công nhân kiếm ra tiền Ờ, mà họ rồi cần. Rồi number C nè. C nè. suy là cái việc này nó tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những cái doanh nghiệp trong khu vực. Ok. Rồi. Listen, cái này nghe hiểu thôi chứ từ mới không có đâu. Track 54. Another important economic consideration is the increase in economic activity and employment that results from the development of fracking wells. When a new area is developed, the local economy benefits,
with increases in services to the fracking company. Furthermore, as with all industrial developments, employment opportunities increase, with most new workers recruited from the population in the surrounding area, although many workers from outside the area are also attracted by the new vacancies. Of course, companies often bring their own workers with them when they start a new well. Which one? Ờ, ừm, Mm. is it drinking most Dựa vào is cái it kiến thức mà mình có hồi nãy mình dịch cái bài trước thì cái khả năng này, nếu mà nghe không ra thì khả năng. chắc là C à? C. Ừ. Tại vì đi thi mà cái trình của mình khi nào mình trình là 9 chấm thì không nói, rồi cũng trình của mình mà nằm ở tầm 6 7 8 đi thì mình nhiều khi mình nghe không ra đâu, mình phải đoán đó, tại mình nghe không kịp á. Rồi, check this one. Yeah, local economy benefits with increase in services. À, À, furthermore, tức là nó tăng thêm dịch vụ, có người thì phải có người ăn uống này kia là gì? Opportunities increase. So C correct. C correct. 55. Mấy cái câu này ngồi dịch đi, dịch xong rồi về nhà nào. Nhớ là trong cái giai đoạn này mình chưa có nhiều cái kỹ năng làm nên cho nên là cứ mỗi câu là đều phải dịch dịch cho kỹ nha. Còn về sau từ vựng mình ghê gớm rồi mình lướt qua là mình biết một cái là mình biết nghĩa câu. Mấy câu này đề thi cấu rất là dài. ồ. Rồi, dịch đi. Mặc dù mặc dù cái khí ga mà mình đốt lên á nó thải ra cái carbon dioxide, cái khí carbon, Ừ, nhưng mà A là nó không có thải ra những cái chất hóa học có hại cho cơ thể. ừ, Còn B thì cái lượng mà nó thải ra thì nó kiểu ít hơn một chút so với là than và dầu. ừ. Còn C là nó thải ra nhiều, much less water, nó thải ra ờ, ít hơn rất nhiều nước, Ít hơn rất nhiều. Thải ít ra hơn rất nước ít nhiều hơn rất nhiều so với với là than và dầu, quá đốt trình đốt. đốt than và dầu. Ok. Ờ, đúng rồi. Dạ. Câu 4 là một vài người nghĩ rằng cái việc mà sử dụng khí ga từ quá trình fracking là để fracking là có nghĩa là là 50% will be produced, khoảng 50% điện sẽ bị sản xuất ít hơn so với là bây Ừ. giờ. Ừ. Còn B là nhiều nước hơn có thể được sử dụng để trong cái quá trình sản xuất than và dầu. Ừ. Còn C là có nhiều thời gian hơn để giải quyết những cái vấn đề, nói rồi, để giải quyết vấn đề gì nhỉ? Ờ, nguồn năng lượng, thân thiện môi trường. Ừ. Tức là người ta đang đặt ra một cái câu hỏi là làm sao để làm được cái này, thì lúc này là cần nhiều thời gian hơn nữa chứ không phải là nhiêu đó. Thì cái câu 4 nè, có khả năng là mình nó nói nhưng mà cũng để ý là một số người nhé, tức là những cái từ như này mà ở cấp độ thấp thì nó không quan trọng, nhưng mà ở cấp độ cao thì nó quan trọng, nó sẽ nói là move rồi xong rồi cái gì đó. Tất nhiên là mình để ý thôi chứ cũng trong câu này thì đa phần là chỗ đây ha. Using more gas from fracking produce energies có nghĩa là gì? Using more gas produce energies có nghĩa là, rồi, lúc nghe thì nhìn từ hóa, tức là đề thi TOEIC á, sorry, đề thi IELTS là mình được quyền gạch vào cái đề, cho nên mình cứ gạch những cái từ cần thiết để mình không có bị nhiễu lúc mình nghe có một lần thôi. Câu 1 nè. Một trong những cái vấn đề quan tâm, cái gì lo lắng về môi trường là ờ, Vấn đề A đó, một trong những vấn đề đó. Rồi, ờ, increase you, cái nhu cầu sử dụng, nhu cầu sử tăng dụng giá. tăng tăng tăng. Ừ. à
và sử dụng khí ga đất sét tăng sẽ ờ, gia tăng sẽ làm tăng cái mức độ khí carbon trong không khí một cách đáng kể. Ừ. Ờ, B là sử dụng những cái khí ga từ đất sét ở một vài khu vực sẽ không có lợi ích gì cho ờ, môi trường hết. Còn C là những cái đất nước mà sử dụng cái khí ga từ đất sét sẽ vẫn dùng ờ, một cái lượng lớn dầu và khí ga tự nhiên. Ừ. À, thì từ khóa là sử dụng cái này một số nơi nè, not benefits, overall là nhìn chung, rồi C là những cái quốc gia mà dùng cái này thì nó không sao. À, nó Nó dùng vẫn cái dùng. này, nó vẫn dùng cái này luôn. Trời ơi, Đúng rồi. đó đáp án rồi. Đúng rồi hả? Insert Ừ. instead chắc là câu câu C á. Không có xe đã rồi, vừa từ nghe rồi biết ha. Tức Rồi, là ok. mình sẽ dịch xong rồi mình đón cái quá trình này mà khi quen nó xảy ra trong vài giây thôi. Dịch đón, tức là dịch xong rồi đó để mình nghe xem cái idea nó có giống của mình không, tức là mình cũng có cái lúc mà mình critical phán xét về cái đó rồi đó. Câu số 2 nè. Ok, ok. Ờ, fracking có thể không mang lại lợi ích gì về môi trường, đâu, về kinh tế, bởi vì ờ, nó có thể quá trình này có thể làm giảm giá trị của ờ, nhà đất trong cái khu vực Ừ. mà nó được tiến hành. Ừ, tức là sao? Tức là ở cái chỗ nào mà có cái quá trình fracking thì giá nhà đất đó giảm. Ừ, tại vì nó ô nhiễm đó. Rồi nếu mình Đúng đâu rồi. có nhắc tới thì có thể là này. Rồi câu B nè. Ờ, câu B là sau 5 năm của quá trình fracking thì cái sự sản xuất có thể giảm, cái Sản sản lượng xuất, có thể giảm rất đáng đúng kể. rồi, sản lượng, đúng rồi. Tiếp. Cái mức độ của khí ga trong mặt đất có vẻ như không còn bền vững nữa. À, có vẻ không có bền vững. Rồi, không bền vững tức là sao? Kiểu bị khai thác nhiều quá cho nên nó không có giống Nó có như gia nhiều, giảm chất. đúng rồi, nó càng ngày càng giảm đi á. Đúng rồi, Cái đúng số rồi. lượng càng ngày càng giảm đi đó. Có vẻ như Đúng rồi. không có bền vững. Có ba nè. Câu ba là một trong những cái mối quan tâm về y tế liên quan tới vấn đề fracking, liên quan tới phương pháp fracking là câu A, chất lượng của nước, của cái việc mà của cung cấp nước nước cung cấp nước được cung cấp trong một vài khu vực có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Nguồn nước á. Rồi, Còn câu B là à, chất lượng không khí tệ, có thể dẫn đến những cái vấn đề về đường hô hấp. ừ, In, ở những người khỏe, của đúng rồi, những đúng người rồi. khỏe nha. Tại vì ở dưới đây có Ok. nói tới người bệnh nữa nè, cho nên phải để ý. Dưới là gì? Workers illness, những cái công nhân mà làm cái fracking này á, thì có thể là truyền bệnh cho Ừ, những cái người địa phương. ừ, ok. Tại hai cái nào cũng hợp lý á, cho nên là bạn nghe kỹ thôi thôi. Bốn cái này cũng dính tới medical concern. Ok, À, ok. rồi để chị ăn điểm của nó. Câu 4 nè. Câu 4 là cái quá trình fracking không có able to take place, không thể được tiến hành trong một số nơi, bởi vì câu A là người dân địa phương ờ, không thích điều đó, không 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 muốn diễn ra, ngăn chặn điều đó. Tức là đang cố gắng, đã cố gắng, người ta đã cố gắng chặn nó. Cái chỗ này để ý nhá, thì này là thì đạo hành, tức là một vài nơi người ta đã cố gắng xin giấy phép nhưng mà sao không được đó. Ờ, Là để ý thì nhá, để ý thì. Rồi câu B là chính câu B quyền. là chính quyền đang đợi cái thông tin tốt hơn về những cái ảnh hưởng của nó. Thông tin tốt Ừ, hơn là sao? kiểu nó rõ ràng hơn hay là nó chính xác hơn. Tức là đang ừ, đợi là có cái tin tốt, tức là kiểu nó có cái lợi gì hay không.
Ok rõ, ok. rõ ràng cũng được, nhưng mà kiểu là họ đang đợi xem có cái giống như đang nói là dự án này không được đâu, đợi xem có tin nào tốt không để có thể cải thiện được cái tình hình đó hay không, mà đợi thì câu C là Một vài countries muốn theo làm như là Pháp vậy đó, nhưng ví dụ à, Pháp muốn học theo. muốn học theo Pháp. Rồi lựa chọn cái này, France. nhiều 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 keyword. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mình nghe là đầu tiên mình phải để ý cái từ nè, environmental concern nhé, xong rồi nó nhắc tới economical, từ khóa đó, và sau đó nó nhắc tới medical, nó dài lắm chị vì nói, rồi nó nhắc tới là có thể là trong những năm gần đây người ta vẫn chưa ký tiếp gì đó đó. Rồi. Cái từ khóa là để mình phân biệt đáp án gọi là distracting answer thôi, còn cái câu hỏi là cái mà nhắn tới chỗ này rồi, sắp tới rồi. Về nhà làm bài 13, 14 nè. Bài này phải làm nhé. Mình sắp phải làm. 17 tương tự nhé. 17 để cái tức là mình phải biết cái keyword chỗ nào nữa để nó đang giới thiệu nhiều quá. Reason, một cái lý do à, không được. Quickly nè. Anh này là phát triển sâu hơn nè, và những cái nhóm môi trường. Rồi làm 3 bài ha. Rồi nghỉ nè. Thank you với bà xin. Ok. Ừ.